Assalamualaikum everyone and greetings. Welcome once again to Bangla Red's UnitedCast episode 8 live. সো শুরুতেই হচ্ছে আমি আপনাদের কাছে ক্ষমা প্রার্থী। আমাদের আসলে আজকে ওল্ড ট্রাফোর্ড থেকে লাইভে থাকার কথা ছিল, বাট ডিউ টু ডিসরাপটিভ ওয়েদার ম্যানচেস্টারে আজকে অবস্থা খুবই খারাপ। শাহরিয়ার ভাই যেটা বললেন, অনেক বৃষ্টি আর অনেক বাতাস, সেই কারণে আসলে হচ্ছে উই কুডন্ট অ্যাকচুয়ালি মেক ইট। সো প্রথমেই হচ্ছে আমি আপনাদের কাছে হচ্ছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আমাদের যে প্ল্যানটা ছিল ওটা আজকে হচ্ছে না, বাট ইনশাল্লাহ সামনে যে কোনো একটা ফিক্সারে, যে কোনো ফিক্সারে উইল বি শিওর টু বি দেয়ার। শাহরিয়ার ভাই আমাদের হয়ে সেখানে থাকবেন, এন্ড আপনারা আমাদের ম্যানচেস্টার সাপোর্টার্স ক্লাব বাংলাদেশের এই নিয়মিত পডকাস্টে আপনারা ওল্ড ট্রাফোর্ডের এক্সপেরিয়েন্সটা সরাসরি নিতে পারবেন। সো মুভিং অন, আমরা হচ্ছে শুরুতেই চলে যাচ্ছি। অলরেডি চেলসি ভার্সেস ইউনাইটেডের ম্যাচের লাইন আপটা দিয়ে দিয়েছে। সো উই আর রিয়েলি এক্সাইটেড, বাট হয়তো হচ্ছে অনেকের মনে একটু ক্ষোভ জমা শুরু হয়ে গিয়েছে, অলরেডি আমরা দেখতে পাচ্ছি। সো পারভেজ ভাই, আমি আপনার কাছে চলে যাচ্ছি, আপনি লাইন আপটা অ্যানাউন্সমেন্ট দিয়ে দিন। Hi, hello. Amit, thank you very much. Shahriar Sharif bhai, thank you very much for joining us. Obviously, আজকে একটা স্পেশাল এপিসোড অন্য অনেক কারণেই। ইটস মোর বিকজ আমরা আসলে আমাদের প্ল্যাটফর্মটাও মুভ করেছি। উই আর লাইভ হিয়ার ফ্রম ইউটিউব, সো এটাও একটা ইম্পর্টেন্ট মাইলস্টোন আমাদের জন্য। প্রথম আগের কয়েকটা এপিসোড আমরা আসলে ফেসবুক থেকে এসেছিলাম। সো আপনাদের এক্সপিরিয়েন্স জানাবেন, ইউটিউবে এক্সপিরিয়েন্সটা কেমন হচ্ছে, বিকজ উই ওয়ান্ট টু হ্যাভ দিস ডিসকাশন ওভার হিয়ার। লাইন আপ চলে এসছে। ইন্টারেস্টিংলি, দিস ইজ দ্য ফার্স্ট এপিসোড আমরা স্যাটারডেতে করছি, জাস্ট বিফোর আ গেম উইক। সো ইটস কাইন্ড অফ লাইক আ ভেরি কুইক লাইভ প্রিভিউ অফ দ্য ইউনাইটেড ভার্সেস চেলসি গেম। বাট even beyond that, Shahriar Sharif bhai jehetu achen, he's staying over there. He has the closest proximity to Old Trafford and to United's, overall situation ওই জায়গায়। ওনার থেকে আমাদের অনেক ইনসাইটস নেওয়ার আছে। প্রথমেই লেটস গো ইনটু দ্য লাইনআপস। আমার মনে হয় হোম টিমের লাইনআপে আগে যায় ম্যান ইউনাইটেড। আজকে দে হ্যাভ সাম চেঞ্জেস। লেনি ইউরো নাই, লেনি ইউরোর জায়গায় ম্যাগুয়ার ইজ ইন, so that is one big news. আর সেসকো এমবুইমো, they're playing. Casemiro is in place of Ugarte. So লাস্ট ম্যাচ থেকে দুটা চেঞ্জ, ইউরো ইজ আউট, উগার্তে ইজ আউট, ক্যাসেমেরো অ্যান্ড হ্যারি ম্যাগুয়ার আর ইন। সো আই গেস এক্সপিরিয়েন্স ফ্যাক্টর এট ওল্ড ট্রাফোর্ড ওরকম কোনো কিছু হবে, বাট ডিটেলসে ডিসকাস করা যাবে। সো বায়ান্ডিয়ার অ্যাট গোল, মাজরাউই ডিলিট, ম্যাগুয়ার, লুক শ, Bruno Fernandes and Casemiro in midfield. I'm guessing Dorgu at left wing back, Ahmad and Mbeumo as the two number 10s, and Benjamin Sesko up top. Good news is benche we have Mason Mount and কুনিয়া। এই ব্যাপারটা আসলে Amorim pre-match press conference অলরেডি বলেই ফেলেছিল যে both of them will be available, but they're not available to start. তারা বেঞ্চ থেকে স্টার্ট করবে। If you look at Chelsea's lineup, আমাদের ফর্মার প্লেয়ার গার্নাচো নাই সেখানে, he is in the bench, so he's not starting. Sanchez is starting, Reece James is there, Chalobah, Fofana, Cucurella. I think a very solid back four. তারপরে হচ্ছে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট অ্যাসপেক্ট অফ চেলসিস গেম আমার কাছে যেটা লাগে, যে কাইসেডো, এনজো, these two and Palmer in front of them. So this is the midfield they have. আর সামনে হচ্ছে এস্তেভাও, পেদ্রো নেতো আর জোয়া পেদ্রো। Very strong. I think they've basically put up the most strongest lineup that they could against us in an away game. So এই হচ্ছে দুই টিমের স্টার্টিং 11. এখন we can maybe delve into the initial reactions. শাহরিয়ার শরীফ ভাইয়ের কাছ থেকে আসলে জানতে চাই, what is your initial reaction about United's lineup and also what Chelsea brought in today? ভাই একটু আনমিউট করতে হবে, I guess. Sorry, apologies guys. Sincere apologies. I mean, I couldn't make it today to Old Trafford. So হয় নাই ওয়েদার এবং সবকিছু মিলায়। So inshallah next time whenever we are there, I will send you some clips, and I have got a big flag of our supporters club in my home, so I will take it with me. So inshallah next time, but seriously we are very sorry. তো আমরা যাচ্ছি লাইনআপের ক্ষেত্রে। So actually to be fair, I mean, I'm not deflated, but I mean, at the moment, I'm not sure what is United's best lineup. I'm not sure, just because of various reasons. Number one, because our manager thinks this is his best lineup. He is regularly putting Bruno in the midfield. So no matter what, he's not going to move him around. He's not going to put Mino in and move him to number 10. He could have done it, and he could have put Bruno at number 10 and move Ahmad to the right wing back. Instead of, he put Mazraoui in and playing Ahmad as a number 10. So I don't think in this season we're going to see Bruno as number 10. Personally, I believe it's just because I think, I don't know whether he wants to prove something as well to the world that he was right. But so that's the thing, that আমার কাছে actually obviously I wanted Sesko to start it, and also I wanted
Lemons to start because of various reasons. That if we see he's a long-term keeper, obviously when he starts, আমি আচ্ছা বাংলায় বলি, ও যখন শুরু করবে তখন obviously a Chelsea game is a big game, but again big game Old Trafford vibe is different. So big game প্লেয়াররা যেরকম বুস্ট পায়, ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড সাপোর্টাররা they play as a 12th man. So I think it was a very good opportunity for him to start. আমি মনে করি না যে Binder has been absolutely brilliant to continue. And in fact, কয়েকদিন আগে হিটনের একটা ইন্টারভিউ ছিল, টম হিটনের. I'm not sure if you have guys read about it, but ওখানে উনি হিটন বলতেছিল যে how good Senne Lammens has been. So if you think he's the right man and you have bought him for 20 million pounds, then you have to put him on the go. So একটা কথা বলে সবাই যে চায়ের bag, if you don't dip into hot water, it's not going to release its color. So if you dip into cold water, it's not going to release its color. So whenever you want to bring out something from a young player, you have to let him face the world, because obviously he will learn from the mistakes that he makes. And Bandier erokom na je mistake proof. So I didn't see any actually loss there to start, but this is what it is. Second thing is that I thought Maguire would start today. From last game এর পরে আমি এটা obvious ছিল যে start করবে. I expected Luke Shaw to drop out, but I don't know why. Again, Luke Shaw এবং Bruno Fernandes কে নিয়ে আমি আরেকটা episode কথা বলতে পারবো. The whole episode we can talk about these two players because Luke Shaw has probably seen all of our managers and he's still here. Sometimes he is very good on the ball. I don't disagree with that, but this is his only capability at this moment. His agility is, I think, less than Maguire. That's what I would say. It's easy to go past beyond him. It's very easy. So I expected that Euro থাকবে. I'm not sure why Euro is not there. I mean, last time এটাও আরেকটা কাহিনী যে Bruno last time he just thrown him under the bus. Euroকে. If you have আপনারা যদি last time Brunoর interview দেখেন, so when the interviewer asked him that Fodenের গোলটা কিভাবে হলো, সো আপনারা বলছেন সিস্টেমটা কাজ করছে, বাট স্টিল ফোর্ডেন কিভাবে অত স্পেস পেল? সো ব্রুনোর জবাব ছিল যে আমরা টিম ম্যানেজমেন্টে টিম প্ল্যান ছিল এরকমই যে আমি প্রেস করব সামনে, সো আই ওয়েন্ট ফর রড্রি. সো হি ওয়াজ সেইং দ্যাট হি ডিড হিজ জব বাই প্রেসিং রড্রি, but simultaneously he expected Euro to also press Foden. Instead of that, Euro actually press করে নাই. So basically faultটা ছিল Euro. He didn't say directly that it was Euro's fault, but the way that he said that he was right to go on and chase. But again, it is first of all, Roy Keane got sacked for this. Roy Keane was sold right after he did such interviews, that to throw his teammates under the bus. Exactly what Bruno did. So তারপরে যদি ব্রুনোর ওই কথাটা ঠিক থাকে, আমি যদি মানি যে ঠিক আছে এটা অন্যদের ফল্ট, সো হু ওয়াজ এট ফল্ট ফর দ্য ফুলহ্যাম ইকুয়ালাইজার? Who was at fault at the Burnley goals? So we are not blind. So একটা player who is 31-year-old and who has been there for the club for the last 10 years or 8 years, or he has been the best player undoubtedly, but in spite of that, ও যদি এটা স্বীকার না করতে পারে যে না, I have to pull my team together with me, the team will never flourish. As a leader, I mean, he has to pick. I mean, every time I see Bruno play this year, I've never seen him happy. Never. আমার কাছে তো মাঝে মাঝে মনে হয় পারলে পিছে কান্না করে যে why he's playing there. It's absolute truth. He literally he thinks that okay, I mean, I don't want to play. Just আমাকে এখান থেকে somebody get me out of here. So this is my feeling about Luke Shaw and Bruno at the moment. But I'll leave you guys to talk about these things later on. Mazraoui, I'm not sure whether he is perfectly fit at the moment. I expected that Ahmad would probably play right wing back. I think that would have been brave. But I mean, obviously, the manager knows way more than us, especially his players. So hopefully, it will be a good game. I'm glad that Sesko is starting. Doesn't matter if he scores or not, he has to play. And Cunha and Mount back, it's a big bonus. So Chelsea just played a game this Wednesday. So if we can't exploit those things today at Old Trafford, this will be a very missed opportunity. This is a very big game. আমরা যদি একটা outcome পাই, it will boost up our confidence way higher.
অ্যাবসলিউটলি আর গত 12 বছরে কিন্তু ইউনাইটেড ওল্ড ট্রাফোর্ডে চেলসির কাছে হারে নাই। সো দিস আই নো ইউনাইটেডের অনেক অনেক ওল্ড ট্রাফোর্ড রেকর্ডস রিসেন্ট 2-3 বছরে ধ্বংস হয়ে গেছে, বাট অ্যাটলিস্ট দিস ইজ সামথিং দ্যাট ইউনাইটেড স্টিল বোস্টস এগেইনস্ট চেলসি। অ্যান্ড আমরা এই সিজনের শুরুতে কিন্তু ইউর অ্যাবসলিউটলি রাইট, উই ওয়ার টকিং অ্যাবাউট দ্য প্রোস অ্যান্ড কনস. So obviously finishing 15th wasn't the best thing to happen to us. Obviously one of the worst ever Premier League seasons we had, if not the worst. তারপরও কিন্তু কিছু পজিটিভস নিয়ে আমরা চিন্তা করছিলাম যে ইয়েস, নিউ ম্যানেজার, লট অফ নিউ প্লেয়ার্স, একসাথে তার সিস্টেমটা বুঝবে, প্রত্যেক 7 দিন পর পর একটা করে ম্যাচ, সো ওই প্রেশারটাও তাদের মধ্যে কম, অ্যান্ড উই ক্যান ক্যাচ আপ অন দ্য টিমস যারা অ্যাকচুয়ালি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ক্যালিবারের, দ্য টিমস উইচ আর বেটার দেন আস বাই ডিফল্ট বিকজ দে উইল বি প্লেইং মিড উইক গেমস। অ্যান্ড সেই জায়গাটাতে উই ওয়ান্ট টু টেক অ্যান অ্যাডভান্টেজ অফ দোজ টিমস আর কি উইকেন্ডে এসে। সো ওই পার্সপেক্টিভে ডেফিনেটলি দিস চেলসি গেম ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট for us to actually show that 7 days of training and rest is better than just coming in after 3 days. So we advantage to United and নেয়াই উচিত at Old Trafford. This is what I absolutely expect. And the other point you mentioned about Sesko starting, এটাও খুব পজিটিভ লাগলো আমার কাছে যে I think finally Amorim understands that or he feels that Sesko is good enough to start at the front. আমি খুবই অবাক হয়েছিলাম যখন সেসকোকে কেনার পর শুরুতেই সাথে সাথে স্টার্ট করায় না, even when he had good couple of very good training sessions and people knew that he could start, but they did not start him and then made him the 10th penalty taker at the Grimsby game. আমি একটু নিজে নার্ভাস হয়ে যাচ্ছিলাম যে what is Amorim's thought process about Sesko? How long does he want to wait before he brings him up and gives him the responsibility? Age যাই হোক না কেন, the profile that he brought in and the kind of hype regarding him was that এসেই সাথে সাথে he'll be the focal point, right? So ওইটাও immediately না করাতে I was a bit scared. Good to see that he's getting a run of games. So definitely very very vital for us. But then again Shahriar ভাইয়ের সাথে agree করি ওই সেন্সে যে Ahmad not being a right wing back and playing as a number 10, দুইটা লেফট ফুটেড নাম্বার 10 মানে একটু কিন্তু সিচুয়েশনটা অন্যরকম লাগে আর কি। ইট ডাজন্ট সিম ন্যাচারাল অ্যান্ড রাইট। দ্য মুভমেন্টস দ্যাট দে মেক ওয়েন বোথ অফ দেম আর দেয়ার একটু প্রবলেম্যাটিক হয় আর কি। সো ওই জায়গাটায় আই ডোন্ট নো হাউ দে উইল ব্যালেন্স ইট আউট। লাস্ট ম্যাচটাও ইট ওয়াজ not the smoothest of rides, obviously. Let's just hope that Mount and Cunha can come in as early as possible, Arki. Exactly, Bhaiya. Also, I also want to speak about Casemiro. So Casemiro ব্যাপারে হচ্ছে একটা জিনিস হচ্ছে আমরা যদি বলি, there are quite a few players from last season যাদেরকে বলা হয়েছে we even the fans and many people didn't want in the squad. But Casemiro রেভেলেশনটা নিয়ে হচ্ছে I think we are not talking enough about. ক্যাসিমিরো নিজের ফিটনেস যে হচ্ছে যে লেভেলে ইমপ্রুভ করেছে, প্লাস হচ্ছে নিজের টেকনিক্যাল যেভাবে হচ্ছে হি ইজ বিল্ডিং অন দেয়ার, আই থিঙ্ক এই সিজনে হি উইল বি দি স্টার্টিং চয়েস মিডফিল্ডার ফর মেজরিটি অফ দ্য সিজন। বাট ডু ইউ থিঙ্ক যে হচ্ছে ফার্নান্দেসের সাথে হচ্ছে ক্যাসিমিরোকে স্টার্ট করানো উইল ইট বি এ গুড আইডিয়া এগেইনস্ট চেলসি? সো আই এম টু হিয়ার ফ্রম শারিয়া ভাই অ্যাবাউট দিস। আমি একটু অ্যাপ্রিহেন্ডেড এই জন্যই যে বিকজ অফ চেলসিস মিডফিল্ড সেটিং, ইফ আই সি Caicedo and then Enzo, it's really hard against these two. But good thing is that I hope they'll be a bit tired. Good thing is that Casemiro and Bruno actually they are very good on the ball, so I hope that they can actually channel those balls to Ahmad and Mbeumo making those runs. I hope that will be the case. The problem here is that Bruno is not a midfielder. So Bruno যদি হিট ম্যাপগুলা আমরা দেখি তাহলে আমরা দেখব যে Bruno is everywhere in the field. That means he is touching every grass. But if you see a holding midfielder or midfielder who is playing in the midfield, they will have actually dedicated spots. They are not going to go and run around like headless chicken. They will stay in their boxes and they will do their job. Their job is not to rescue a ball in the corner. Their job is to rescue the ball in the midfield and pass it to the forward. That's the problem with Bruno, that he doesn't do it because he hasn't been doing it for ages. So Bruno's কাজ ছিল গোল দেয়া অথবা crosses, those sort of things. He's not used to play like this. So that's the main problem here with Bruno, is that actually he's not accustomed to this role. Even if you see in Portugal, he doesn't play in the midfield. Or midfield চালায় জন ওয়েস অথবা ভিটিনিয়া টাইপ প্লেয়ার। ব্রুনো কিন্তু সামনে খেলে। ইভেন আমি মনে করি বার্নার্ডো পিছনে ব্রুনোর চেয়ে বেটার খেলে যদি বার্নার্ডোকে একটু পিছনে খেলানো হয়। সো ইন দ্যাট কেস আমি একটু অ্যাপ্রিহেন্ডেড জাস্ট এই জন্যে যে লিঙ্ক আপটা, বিকজ মিডফিল্ড যখন আমরা টু পিভট নিয়ে খেলবো, ওয়ান হ্যাজ টু হ্যাজ লেগস,
যে দৌড়ায় পুরা মিডফিল্ডটাকে কন্ট্রোলে রাখবে, লাইক they went for Baleba, or even sometimes I'm not saying Mainu is the best one, but I'm just saying that at least he has got the legs who can run around and do those hard job. I don't think Bruno will do the nasty job. He is a niche player, so he will try to be niche and create goals because he likes goals and assists. On the other hand, Casemiro has got the desire, has got the attitude, but actually we have to admit that he had enough. So also old legs নাই. So although first half এ পর্যন্ত আমি কিছু দেখতে পারবো হয়তো বা ক্যাসিমিরোকে কিছু আছে, but actually we have to accept that he is 30, 33, 34 now. So obviously মডরিচ বা অন্যরা যারা এত এজ পর্যন্ত খেলছে, টনি ক্রুজ, ওদের পাশে কিন্তু একটা ইয়াং হার্ড ওয়ার্কিং মিডফিল্ডার অলওয়েজ ছিল। সো উই হ্যাভ টু অ্যাডমিট দ্যাট যে ক্যাসিমিরোকে ওরকম আমরা সাপোর্ট দেই না, তাই না? সো সেই জন্যই আমি একটু অ্যাপ্রিহেন্ডেড যে কিভাবে কাজ করবে, একদিন না একদিন কাজ করবে আশা করি। It could be this day, it could be today, but we shall see. এই একদিন না একদিন তো হওয়ার আগে অ্যামোরিমও চেঞ্জ হয়ে যেতে পারে, মানে the kind of stubbornness that he has been showing, মানে অমিতের কোয়েশ্চেনটার মধ্যেই there was already an answer. অমিত was saying যে ব্রুনোর সাথে ক্যাসেমিরোকে কেমন লাগবে। my point is why is Bruno even there? মানে ব্রুনোর সাথে থাকার তো বিষয় না, ব্রুনোরই তো সেখানে থাকার কথা না। Bruno is not supposed to be playing as a number 8. সো ওই জায়গাটাতেই আই থিঙ্ক অ্যামোরিম যে অ্যান্সারটা দিয়েছিল ইন ডিটেল, হি অ্যাকচুয়ালি অ্যান্সার্ড দোজ কোয়েশ্চেন্স ইন দ্য প্রি ম্যাচ প্রেস কনফারেন্স। হি বেসিক্যালি সেড দ্যাট ব্রুনো লাভস টু হ্যাভ দ্য বল ইন ডিপার রিজনস, যেখান থেকে হি ক্যান ক্রিয়েট মোর, হি হ্যাজ মোর স্পেস ইন ফ্রন্ট অফ হিম। বাট প্রবলেমটা হচ্ছে, ডাজ হি অ্যাকচুয়ালি হ্যাভ আ লট অফ দ্য বল when United have possession, তাই না? They very quickly switch to the wings, ওখান থেকেই they have the majority of the ball progression. So Bruno কিন্তু ওখান থেকে যে অনেক কিছু করতেছে, আনলেস ইউনাইটেড ইজ কমপ্লিটলি গোয়িং ফর আ কাউন্টার অ্যাটাকিং মুভমেন্ট, ওই ডিপ পজিশন থেকে কিন্তু ব্রুনোর মানে উইদাউট দ্য বল পারফরমেন্স নিয়ে তো আমরা বেসিক্যালি কমপ্লেন করছি, ইজ নট এবল টু ট্র্যাক পিপল। বাট ইভেন উইথ দ্য বল, ইজ হি দ্যাট এফেক্টিভ বিং ইন দ্যাট ডিপ রোল? দ্যাট ইজ অলসো মাই বিগ কোয়েশ্চেন। সো even with the ball or without the ball, Bruno being there at number 8 for United in this setup still definitely doesn't work. আর ক্যাসেমেরো থাকলে তো আরোই ওয়ার্ক করবে না। if there was someone to do his dirty work, তাও মানে মেবি কিছু করা যেত, বাট দিস ইজ স্টিল মেক শিফট। আই ডোন্ট থিঙ্ক অ্যামোরিম যতই চেষ্টা করুক না কেন, ইটস ভেরি ডিফিকাল্ট ফর হিম টু জাস্টিফাই দিস। এই পুরো সিজন যদিও ব্রুনোকে নাম্বার 8 খেলায়, ইটস মোস্ট লাইকলি দ্যাট ব্রুনো উইল বি স্টেইং এন্ড আদার প্লেয়ার্স উইল বি স্টেইং, বাট হি মাইট বি গন বাই দেন। কারণ রেজাল্টস এভাবে করে আনা খুব ডিফিকাল্ট। এই সিচুয়েশনটার কারণে অনেকগুলো আনওয়ান্টেড মিস্টেকস হয়ে যায়, maybe from the other players as well, but unwanted mistakes are happening, and it's because of this kind of players being used in different positions they're not suited to. So ওই জায়গাগুলো অ্যাড্রেস না করে আমি জাস্ট বললেই হবে যে ইউনাইটেড 100% of the time বল পাবে and Bruno will have the ball in deep positions, ওখান থেকে কন্ট্রোল করতে পারবে। হি ইজ নট বিং এবল টু ডু দ্যাট। কোনো এভিডেন্সই নাই সো ফার, একটা পজিটিভ ম্যাচের এভিডেন্স আমরা পাই নাই সো ফার। সো এখান থেকে এখনো বোঝার উপায় নাই। ইভেন ইফ ইট ক্লিকস টুডে, শাহরিয়ার ভাই, I still have doubts on this particular midfield setup of Bruno and Casemiro. এটা হওয়ার কথা না। So let's see what happens. Let's go game by game. I hope আজকে চেলসিকে আমরা অ্যাকচুয়ালি হারাতে পারি, because we need the points so desperately. চেলসির থেকে আমাদের বেশি লাগবে at this point. We need the points. We can't go 5 matches and 4 points. এটা পসিবল না। So we need to desperately show that we really want this game. We want the 3 points আজকে। I agree. I think there is a go on, Mohammed. Okay, so আমি একটু অ্যাড করতাম, সেটা হচ্ছে যে I think there is kind of stubbornness there. I don't know if it is Portuguese mentality or something like that. These guys are always very aggressive. If you see, I know I mix with people here in Eastern European countries, and actually their Portuguese people are very, even the ladies, everyone, they are very direct and they are very aggressive. They're not rude to others, they're very polite people, but ওদের attitude-টাই হচ্ছে always positive, এবং there's a sense of stubbornness from Amorim here. I think he desperately wanted a midfielder. He badly wanted a midfielder. Manchester United, I don't know why they went for 2 number 10 and 1 number 9, despite we had Højlund. And I don't, at the moment, in longer term, Sesko could be a better player than Rasmus. But to my eyes, at this point, I don't think that Rasmus was any inferior to Sesko at this point of time. So, I mean, there is a bit of, I don't know what happened there. Manchester United went for Sesko, I don't know, because they thought that next year they will not be able to get him. I know that Barcelona was very interested, that Lewandowski replacement হিসেবে Sesko was their prime target.
I don't know if that has changed the plan, but because of that, Amorim didn't get his midfield. And that's the reason that he wants to stubbornly play Bruno to show the others that, look, this is what happens when you don't give me the right players. So I don't know. And another thing is with Bruno is that if you play him as number 10, United will lose some sting from the press. Obviously, if you go pressing, then Bruno is not the greatest presser there. It could be the only reason that I could find out. But otherwise, yeah, there's no question there. পারভেজ ভাই, আমি এখন আপনাকে জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছি, উই আর টকিং অ্যাবাউট শেষকো এন্ড উই আর টকিং অ্যাবাউট ক্রিয়েটিং চান্সেস, বাট আমরা লাস্ট সিজনে উই ফ্যান্স হ্যাড এ লট অফ কমপ্লেইন্টস অ্যাবাউট আওয়ার মিডফিল্ডার্স, আওয়ার উইঙ্গার্স নট পাসিং দ্য বল টু হয়ল্যান্ড। আমরা অনেকগুলো সিচুয়েশন দেখেছিলাম যে মেবি দেয়ার ওয়াজ দিয়ালো, মেবি দেয়ার ওয়াজ গার্নাচো, অর মেবি র‍্যাশফোর্ড. There was a very good opportunity to pass the ball to the attacker in front of them, but they chose to shoot from a very tight angle, from a very different angle. But last ম্যাচেও যদি আমরা দেখি, যে ম্যাচটা শেষ করে স্টার্ট করেছিল সিটির এগেইনস্টে, ওই ম্যাচেও আমরা দেখেছি যে there were some very few instances, যতবারই আমরা অ্যাটাকে যেতে পেরেছিলাম না কেন, শেষকো কিন্তু বল সেভাবে পায়নি। হি ওয়াজ ট্রাইং টু ডু হিজ জব, আর তাকে ওই সাপ্লাইটা যেটা বলে আমরা দিতে পারিনি। So, do you think there will be a repetition of what happened with Højlund last season with Šeško this season? And can this be solved in any way? ফাইনালি এই কোয়েশ্চেনটা ওই ব্রুনোর অ্যামোরিম এই কোয়েশ্চেনটাই ওর প্রি ম্যাচ প্রেস কনফারেন্সে পাইলো জাস্ট এই উইকেই। তো দ্য কোয়েশ্চেন ওয়াজ, সেসকো এখনো পর্যন্ত কোনো গোলস নাই, কোনো অ্যাসিস্ট নাই, বাট ফাইনালি হি স্টার্টিং, হাউ হোপফুল আর ইউ অ্যাবাউট সেসকো? অ্যান্ড এই পার্টিকুলার কোয়েশ্চেনটাই ছিল যে রাসমুস হয়ল্যান্ড অলরেডি গিয়ে একটা গোল দিয়ে ফেলছে, র‍্যাশফোর্ড ইজ অলসো গোয়িং এন্ড স্কোরিং গোলস। সো সেসকো যে সার্ভিস পাচ্ছে না, লাস্ট সিজন ইউ কমপ্লেন্ড অ্যাবাউট দ্যাট, এই সিজনে তো এই ম্যাচেও এটাই হলো, বা লাস্ট ম্যাচটা সিটির ম্যাচে এটাই হলো। হোয়াট ইজ ইউর অ্যাসেসমেন্ট? তো বেসিক্যালি হোয়াট অ্যামোরিম সেড ওয়াজ, লাস্ট বারের থেকে এবার অনেক বেশি চান্সেস ক্রিয়েট হচ্ছে, অনেক বেশি শটস আসতেছে, শটস অন টার্গেট আসতেছে, বাট Sesko is also new and he needs a few matches to adjust. তো পাশকাটায় যাওয়ার পর the only thing he said in the City match, I was disappointed that he did not get enough service. You could fairly say that এই City matchটা particularly Sesko was alienated, he was alone. So ওটা নিয়ে আমরা এই উইকে পুরো কাজ করলাম, so that we have a better connectivity between him and the other forwards who are coming in. So দেখা যাক সেটার ফ্রুটটা এই ম্যাচে পাই কিনা, because এটা অ্যামোরিম শিকারি যেহেতু করে ফেলছে, he also understands that this is a situation that Sesko has faced in the last game at least. So hopefully এই ব্যাপারটা ইমপ্রুভমেন্ট হবে। I am hopeful ওই জায়গাটায়, because I see Mbeumo as a intelligent player. I see Cunha as a very intelligent player. I see Mason Mount যে easily instructions বুঝতে পারবে। So ওই জায়গাটা if they can click, I think great things can happen with United. I'm very surprised যে আমরা এখনো পর্যন্ত আসলে ওই যে একটা ব্যাপার থাকে না যে থ্রেশহোল্ড রিচ করার পর বা একটা ইগনিশন পয়েন্ট রিচ করার পর আগুনটা ধরে। সো ফার আমার মনে হচ্ছে যে পাথরে পাথর ঘষা হচ্ছে, বাট আগুনটা এখনো জ্বলে নাই। Once it starts, I think everyone's going to score, because a level of intelligent players যদি upfront থাকে, 3 or 4 of them, it's মানে কোচ লাগবে না, এই 3-4 মিলে কিন্তু কিছু একটা ক্রিয়েট করে বেরি করে ফেলার কথা বাই নাও। 2-3 ম্যাচ একসাথে দেখলেই বা কয়টা ট্রেনিং সেশন পরে, আই এম সারপ্রাইজ যে আমরা এখনো পর্যন্ত ওই লেভেলে যাইতে পারিনি। শাহরিয়ার ভাই সামথিং টু অ্যাড, আই গেস। আমি এখানে বলবো একটা জিনিস, একটাই ভয় যে আমরা যদি মিডফিল্ড প্লেই দেখি, সো ইউ হ্যাভ গট দিস ইন্টেলিজেন্স প্লেয়ার্স আপ ফ্রন্ট, then you have got your midfield or defense sitting back. So there must be a link. True. There should be a link who will thread this ball. So jodi we see Caicedo or like Enzo, they are not going to run this ball to the box. They are going to channel it to Palmer. But I don't expect Bruno to do this. Bruno, because he likes himself to be in the front of the box. So he will not channel it. So that's the only worry here, that he doesn't channel as others. And obviously হোপের দিক থেকে আমরা পজিটিভ, বিকজ ইটস অনলি বিকজ অফ ইফ ইউ সি ইভেন Garnacho, that is one of the probably most negative thing of Garnacho, that he was very, very poor at actually crossing or squaring the balls inside the midfield. He was absolutely selfish, sometimes absolutely rubbish. Sometimes I would say Ahmad is also like that. He's young, I accept that, but sometimes he could be also selfish. So that's the only thing, that somebody has to give this ball to these intelligent players first. So if you don't give them from the midfield, it's not going to work out. So we have to watch that out. Yeah.
So do you think this is where Mainu comes in? Yeah, absolutely. He's not going to go and he's not going to try to score the goals. He will channel it. He will go give it to Cunha and Mbeumo, and then they will give it to Sesko. That's how it works. But that's why this system is not working. It's just because it's not nothing wrong about the system. This is nothing wrong, because City changed their system last game. They didn't play like 4-4-2 or something like that. They put two wing backs in the middle. So basically they had like two defenders, sometimes three. So it's not about the formation, it's about the who is playing in the formation. So that's what we don't have it at the moment. And speaking about formation and speaking about who plays in this formation, আমার পার্সোনালি মনে হচ্ছে আমি কিন্তু হচ্ছে নো ম্যাটার হু ইজ দ্য ম্যানেজার, টেন হ্যাগের টাইমেও আই ব্যাক টিম এট টিল দি লাস্ট মোমেন্ট. De Gea was one of my very favorite players, if not the most favorite player of all time in Manchester United. তার আমলেই হচ্ছে De Gea চলে গেল, বাট আই স্টিল ব্যাক টেন হ্যাগ. But Amorim's under Bruno is my favorite player right now. But Bruno, I absolutely hate seeing Bruno in this position. I absolutely feel disgusted. Ten Hag এই কাজটা সবার প্রথম করে গিয়েছিল, and একমাত্র এই জিনিসটা নট ইভেন ফর ডে হেয়ার যেভাবে চলে গেছে এই কারণে আমি হচ্ছে টেন হ্যাগকে আমি মানে বলি না যে হচ্ছে হি ডিড দিস ব্যাড. আমি ব্রুনোকে হচ্ছে মিলে খেলার জন্য হচ্ছে টেন হ্যাগকে আমি বলি যে হচ্ছে হি শুড হ্যাভ ডান দ্যাট. এই জিনিসটাই আমরিম কন্টিনিউ করছে. আই অ্যাকচুয়ালি হেট সিং দিস, বাট I still back Amorim, and he still has my trust. But আপনাদের কি মনে হয় যে if you guys share the same opinion with me or not, I think he should rotate the squad a bit more. Like আমরা যেরকম লাস্ট ম্যাচে দেখলাম সিটি এগেইনস্ট, Diallo was not performing well in the left attacking midfielder position. So obviously he should be changed immediately. Or বাইন্দিরের কথাটাও যদি বলি, আমরা কিন্তু হচ্ছে লিগ কাপের থেকে আউট হয়ে গেছি. অনলি থিং ইউ হ্যাভ টু লুক ফর টু ইজ দি এফএ কাপ ম্যাচেস. ইউসিএল, ইউএল কনফারেন্স লিগ তো নাই. সো লিগই আমাদের একমাত্র কম্পিটিশন, আর এফএ কাপ আছে. সো shouldn't we see a bit more experiment or a bit more rotations in the squads almost every match week? So এই ব্যাপারে আপনাদের কি মতামত? শারিয়া ভাইকে দিয়ে আমি একটু আমি চিন্তা করছিলাম আসলে, I mean, people may disagree, but the problem is that you rotate when you have got fixed 11 and you know that who is your best players. When you don't know your best players, which one you're going to rotate? So because like Sesko, if he's not performing, if you take him off, the problem is that people will say that he's not getting the game time. So if you give him the game time, probably in the longer run, he'll start to score goals. So once you have got very well gelling team, like they're playing absolutely charismatic football, in that case, you can take off anyone because you know that other people will link. They have got the chemistry. But when they don't have any chemistry at all, I mean, you'd be skeptical to take someone off because you don't know which one is going to work or not, because you don't know what your best 11. That was my first point in the beginning. That I don't think that that's the only reason that if you know that your Bruno is your number 10 player and he will play the best at number 10, he'll be the only person playing in the number 10, and whenever he's not playing, he'll be taken off. But the problem is that you don't know who is your best number 10. You have got Mount, you have got Mbeumo, you have got Cunha, you have got Ahmad, you have got Bruno Fernandes, sometimes Mainu. 6 number 10s. Which is your best one? In terms of performance, could be Cunha and Mbeumo, but as well as Mount. But in terms of goal scoring, probably Mbeumo is better than other two at the moment. But apart from these three, we don't have any other player who can be actually absolutely a starter. I do agree with Ahmad as well that I don't believe that he will play glorious football in number 10 positions. But I don't think if the manager trusts other people. So you have to think about from his perspective as well, that he also has to get the results. So he can't just fiddle and rotate things around, because then that means that he doesn't know what he's doing. But if he continues to play same player, same role, that means at least he trusts those players to do that job. So that is something which comes from the manager's perspective. Yeah. But that's why I think that we should give them a bit more time to get that proper number 11, and which player you trust, doesn't matter they are scoring or not, keep playing them. And then when you think that, okay, they are settled, then you can give another person a chance. No, very good points. I think এই পার্টিকুলার জায়গাটায় আই হ্যাভ এন ওপিনিয়ন যেটা আসলে জাস্ট বেসিক লজিক থেকে আসে আর কি. ফর এক্সাম্পল, একটা জিনিস আমি ট্রাই করছি, সার্টেন রেজাল্টস আমি চাচ্ছি, সে রেজাল্টস আসছে না. এখন ইফ দোজ রেজাল্টস আর অ্যাকচুয়ালি রেজাল্টস ইন দ্য গেম, মানে উইনিং রেজাল্টটা যদি আমি চাই, ওভাবে যদি চিন্তা করি, ইন দ্যাট কেস
Amorim has not got the results that he wanted, right? আমরা results পাই নাই। But underlying যে stats গুলো থাকে, we've dug in a lot of numbers. Amorim কিন্তু এখন আস্তে আস্তে ওগুলা churn out করা শুরু করে ওর প্রেস কনফারেন্সে যে our attacking returns have been better, we've been having more possession than City, সেটা আগে তো কখনো ইউজুয়ালি হয় না। হ্যাঁ, এই টাইপের যে পজিটিভ স্ট্যাটিস্টিক্যাল বিষয়গুলো থাকে যেগুলো মাঠের মধ্যে আমরা দেখি, ওগুলাকে সে সামনে আনতেছে। সো ইজ ইট দ্যাট হি ইজ অ্যাকচুয়ালি ট্রাইং টু লুক অ্যাট দোজ থিংস ফার্স্ট, যে ওগুলাকে ঠিকঠাক করি, রেজাল্টস তারপরে আস্তে আস্তে আসবে, বিকজ ওটা ঠিক হয়ে গেলে তখন রেজাল্টসও আসবে। উইল হি বি গিভেন দ্যাট টাইম, সেটা একটা বড় কোয়েশ্চেন, হুইচ ইজ ওয়াই আই সি হিম স্টিকিং টু মোর অর লেস দ্য সেম প্লেয়ার্স ইন দ্য সেম পজিশন সো ফার। বেশি এক্সপেরিমেন্ট করবে সে তখনই যখন সে আসলে রেজাল্টটা নিয়ে বেশি বদার্ড, যে ম্যাচের রেজাল্টটা কি, পয়েন্টসটা পাচ্ছি কিনা। যেহেতু ফার্স্ট ম্যাচে ওটা ওয়ার্ক করে নেয়, লেটস ট্রাই সামথিং ডিফারেন্ট। লাস্ট ম্যাচে ওটা ওয়ার্ক করে নেয়, লেটস ট্রাই সামথিং ডিফারেন্ট। তখন কিন্তু টিমের রোটেশন বা রোটেশনও না, চেঞ্জেস আসবে বেসড অন the team he wants to set up to get a result. But so far আমার মনে হচ্ছে যেটা, যে Amorim just is hell bent on trying to prove to the world যে তার এই ফরমেশন, তার এই সিস্টেম, তারই চিন্তা ভাবনা করা এই প্লেয়ার গুলোকে এই পজিশনে বসাই হি ক্যান বি সাকসেসফুল। হিজ জাস্ট ট্রাইং দ্যাট টু হার্ড। সো ওই জায়গাটাতে আই ডোন্ট সি স্কোপ অফ রোটেশন, কারণ সে ব্রুনোকে খেলাবেই নাম্বার 8-এ। মানে ইউ উইল নেভার সি হিম টেক ব্রুনো আউট এন্ড পুট মেনু ইন জাস্ট ফর দ্য সেক অফ যে আচ্ছা আমি দেখি তো কি হয়। হি ইজ নট গোইং টু ডু দ্যাট, বোঝাই যাচ্ছে। সো হি হ্যাজ ইন আ ওয়ে, শারিয়ার ভাইয়ের সাথে ওই জায়গায় আমি একটু ডিসএগ্রি করি, দ্যাট হি হ্যাজ হিজ বেস্ট স্টার্টিং 11 ইন হিজ হেড, বাট প্রবলেম হচ্ছে তাদের থেকে ওই ডিজায়ার্ড রেজাল্টটা সে বের করতে পারতেছে না। অ্যান্ড নাও ইজ ইন আ ডেসপারেট সিচুয়েশন যেখানে সবাই তাকে চেঞ্জ করতে বলতেছে, উইচ ব্রিংস দ্য স্টাবার্ডনেস আউট অফ হিম বাই সেইং দ্যাট নো, আই এম নট গোয়িং টু ডু দ্যাট। মানে আমার মনে হচ্ছে বেশি উস্কানোতে সে আরো স্টাবার্ন হয়ে যাচ্ছে। হি ডাজন্ট ওয়ান্ট টু মেক এনি সর্ট অফ চেঞ্জ এট দিস পয়েন্ট। সো কতদিন টিকবে আমি জানি না। হি ইজ মেনশন দ্য ওয়ার্ড, ইফ ইউ ওয়ান্ট টু টেক the system out, you have to take the man out. So বোঝাই যাচ্ছে he doesn't want to step out on his own. তাকে একটা হ্যান্ডসাম পেচেক দিয়েই স্যাক করতে হবে if they want to do that now, or they have to stick to this, we all have to stick to this till the end to really understand ও আসলে কি করতে চায়। মানে so far he hasn't been able to prove it, মোদ্দা কথা হচ্ছে এটা। So rotation or not, I think the team has no chemistry at this moment. So ওইটা নিয়ে আমাদের আসলে বড় একটা কনসার্ন কাজ করতেছে আর কি। সো পারভেজ ভাই হচ্ছে একটা কথা বললেন, হি ইজ অ্যাকচুয়ালি বিং লেটস সে ডিরেক্টলি বাই, হি ইজ বিং প্রভোকড বাই দ্য মিডিয়া, সামটাইমস বাই হিজ ওন ফ্যান্স। সো মিডিয়ার ব্যাপারটাতে যদি আসি, আপনারা হয়তো ভিডিওটা দেখেছেন, একটা ইউনাইটেড ফ্যান একটা পেজ আছে ম্যাটি এফসি নাম। সো হি ওয়াজ অ্যাকচুয়ালি ট্রোলিং অ্যাবাউট ইট। সো ইউনাইটেড হচ্ছে এই সিজনে চ্যাম্পিয়ন্স লিগেও নাই, ইউরোপা লিগেও নাই, কনফারেন্স লিগেও নেই, বাট হি ওয়াজ ওয়াচিং সাম অফ দি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ম্যাচেস। এখানে যে ইন্টারভিউ গুলো হয় পোস্ট ম্যাচ, প্রি ম্যাচ, কোনো না কোনো ভাবে হচ্ছে সেখানেও ইউনাইটেডের কথা উঠে আসছে। সো র্যাশফোর্ডের যে ম্যাচটা হি স্কোরেড ব্রেস বার্সেলোনা ম্যাচ, ওখানে হচ্ছে আসছে ঠিক আছে, বাট অন্যান্য যেগুলো ম্যাচ যেখানে ইউনাইটেডের কোনো প্লেয়ারও নাই, কোনো সম্পর্ক নেই, সেখানেও চলে আসছে ইউনাইটেড নিয়ে প্রশ্ন, আমরিম কি স্যাক হবে কিনা, আমরিম কি ফরমেশন ক্লাস ঠিক আছে কিনা। সো এই জায়গাতে যে ইউনাইটেডের যে হচ্ছে এই মিডিয়া অ্যাটেনশনটা থাকে, so this might be really a hypothetical question, but আমরিনের জায়গায় যদি লেটস সে স্লট থাকতো, বা লেটস সে হচ্ছে অন্য যে কোনো কোচ, টমাস ফ্র্যাঙ্ক বলি, মারেস্কা বলি, সো তারা যদি ইউনাইটেডে থাকতো, ডু ইউ গাইস থিঙ্ক এই মিডিয়া প্রেশারের কারণে হলো দে উড হ্যাভ সাকাম টু ইট? সো লেটস সে স্লট হচ্ছে লিভারপুলে না গিয়ে ইউনাইটেড আসবে, ডু ইউ থিঙ্ক হি উড হ্যাভ ডান দি সেম অ্যাজ লিভারপুল, অর অ্যাট লিস্ট হচ্ছে মানে ডিফারেন্স থাকতো কি? Actually, it is difficult to say. Manchester United is a different beast, absolutely different beast. I think you guys all know about these new financial year outcomes. So, despite not being in Europe and despite being kicked out of EFL Cup, despite being in the lowest possible tally in our record, after all of this shit, sorry about this, after all of this, all of the mishaps, still they have regenerated more than what they ever did. So just tell me one club, either Liverpool, either Man City, either Arsenal, that if they had gone through this kind of phases, they would have been able to be stable as United. No chance. If you give City 3-4 years without a trophy or something, their fans will leave. If you think that, if you see why Liverpool managed to spend this much this year, because of their
success over the last 3-4 years. That's why they have been able to spend. তুমি আমরা যদি প্রিভিয়াস ইয়ার্স গুলো দেখি লিভারপুল কতটা স্পেন্ড করতে পারে নাই, বাট ইউনাইটেড কনস্ট্যান্টলি কিন্তু করে গেছে। সো দিস ইজ, you have to agree that you can say that this is a commercial club, you can say all of the things, but this is a different beast. Like Amit said that even United are not playing, they're the topic there. Yeah? Just imagine that if United starts to play well, what may happen. So that's why Glazers, it's a golden duck for them. So that's why they don't want, nobody would like to leave United, because it doesn't matter about the results, it will give them the money that they want. So now going back to Amit's thingy is that United is like, it's a different game, man. I mean, it's difficult to say how they would have reacted, because we had managers, brilliant managers, Mourinho, Van Gaal, even Moyes, even you say, all of them have been brilliant managers in their careers. They're not, we haven't bought in like any rookie from somewhere. Amra bhalo managerderke ansi, but despite that, even then I think Manchester United changed his psychology. He forgot his psychology. He forgot his basics. He just completely changed the manager. You can see that what happened after he went to Leverkusen, that he tried to do the same thing that what he did in United. So United is a different game, man. So this is something that it drags all the attention, and it puts you on the limelight all the time. Doesn't matter you're playing or not. So people would have changed. I don't know what Slot would have done, because Slot actually got একটা pre-built team পাইছে. So I'm not pretty sure that একটা ও team build up করতে ওর কতদিন সময় লাগবে. I do respect Klopp quite a lot. He has been a great manager, even when he was at Dortmund and previously. So I think he did a great job, but I'm not sure about the Slots and others. So even Maresca, he would not even sustain in United for even 3-4 months. No, not a chance. I mean, আমি একটা কথা বলি যে আমার পার্সোনাল এই বছরের জন্য আমার টার্গেট ইউনাইটেডের জন্য হচ্ছে যে অ্যামোরিন অ্যাকচুয়ালি সার্ভাইভ করে। I just want him to survive. It's I don't want United to be top 4, top 3. It doesn't matter. I just want him to finish the season and stay. I'm not saying that I'm a fan of Amorim. I'm just a fan of a long-standing manager. Because of him, we have changed the team completely. We don't have any wingers at the moment. We have sold all our wingers. So now if you bring someone to play 4-3-3, you have to bring no new wingers. And what are you going to do with these players then? You have got 6 number 10s. So we all have to pray that, I know that people will disagree, but at least a manager gets a longer stint, and then we see that actually what happens after that. And I do agree with Amit that আমরা যদি ফিক্সচার দেখি তাহলে কিন্তু এই কোশ্চেনটা অ্যাকচুয়ালি এখন আসছে, it is flashing in front of me, is that আমি যদি লাস্ট টাইমে দেখি নিউক্যাসল, they were in the top 5. How many games they have lost? 12 games. So if you see Chelsea, if you see Tottenham, if you see Newcastle, we are not far behind from them, and despite playing Arsenal and City. So when you judge the results, also judge that how others are doing. This is not an easy league. It's not like you go to Spain and then just bang in goals after goals. It's gonna be like every team can give you a hard time, let alone Chelsea, Arsenal, Brighton, Bournemouth, even Wolves. They are playing great. So we have to just wait a little bit more. I hope that the manager gets his grip on this team. I think he has got better team than last season. I'm not saying that he has got the best team, but I think at least if he can survive, then we can build on this. At the very last end, I will talk about one thing, but after we finish, because I'm a bit apprehended with the time that we are probably will be short in time. না একটু পরে তো খেলা স্টার্ট হয়ে যাবে, সো ওই অ্যান্টিসিপেশনটাও আছে, বাট আই থিঙ্ক ভেরি ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট পুট আপ ওই জায়গাটায় অ্যাবাউট লঞ্জিভিটি, অ্যান্ড just when you said that you are all in favor of a long standing manager যাকে নিয়ে আমরা একটা লং টার্ম প্রজেক্ট চিন্তা করব, I am so invested in that as well, কারণ আমাদের যে গ্রোথ, আমরা বড়ই হলাম watching one of the most long standing reigns as a manager, one of the most successful reigns as a manager. So ওই ওরিয়েন্টেশনটা যাদের আছে আর কি, it's very difficult for them to look elsewhere and to think of other ways of how a team can or a club can sustain. So whoever the manager was, I really hope that they could have moved on beyond 3-4 years, আরো একটু সময় যেতে পায়. But Amorimের জন্য I feel like the kind of results that he got, the numeric percentage
হিসাবটা যদি ধরি উইন পার্সেন্টেজের অল যেটা নিয়ে সবাই এখন ওকে মক করতেছে, দিস ইজ দি অনলি ডেট্রিমেন্ট আই থিঙ্ক যেটার জন্য তাকে এত কুইকলি মানুষজন আসলে স্লেট করে বা বলতেছে যে ক্যান হি সার্ভাইভ অর নট, ইউনাইটেড ইজ আ বিস্ট। অন্যান্য সময় কিন্তু অ্যাটলিস্ট দ্য ম্যানেজার শুড বি গিভেন 2 সামার ট্রান্সফার উইন্ডোজ অ্যাট লিস্ট, তাই না? মানে এখানে হি জাস্ট গট 4 প্লেয়ার্স ইন, যার মধ্যে আবার 3 জন স্টার্টিং 11 দি আদার্স আর স্টিল নট রেডি। সো এই সিচুয়েশনে উইথ আ কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ স্টাইল, হি ডেফিনেটলি, I also have a similar sentiment with Shahriar Bhai. I also want him to survive. But on the other hand, ফর এক্সাম্পল আমি যখন সিটির ম্যাচ দেখি, একটা ম্যানচেস্টার ডার্বি, সেখানে যখন দেখি ইউনাইটেডের প্লেয়াররা সেই ফাইটটা দিচ্ছে না আর কি মাঠে, ইউ ক্যান বি ইনফেরিয়ার টু আ সার্টেন টিম, মানে ইন টার্মস অফ মেবি অ্যাবিলিটি, ইন টার্মস অফ দ্য বেঞ্চ স্ট্রেংথ অর হোয়াট নট, বাট ওই যে এনথুজিয়াজমটা, ওই যে জিলটা টু মেক আ ফাইট আউট অফ ইট, ওই জিনিসগুলোর কিন্তু ল্যাকিং এই টিমটার মধ্যে আছে। অ্যান্ড আইভ সিন দিস আন্ডার ফিউ আদার ম্যানেজার্স এজ ওয়েল। সো ওই ফাইটটা আসলে ইউনাইটেডের, যেটা আমরা দেখে অভ্যস্ত আর কি, হোয়াট এভার দ্য টিম ওয়াজ, we really had poor quality teams in terms of skill sets আগেও, but ওই টিম নিয়ে কিন্তু we used to win to titles, we used to put up fights, and that was United's trademark. So ওই জিনিসটা যখন দেখি যে lacking থাকে, that makes me sad আর কি। For example, I would have loved a flying tackle on someone like a Foden or a Haaland last time to make it more difficult for them. মানে it was too easy দেখে মনে হলো at some point. So ওই ফাইটটা আমি আর একটু চাই from this United team. Results চাই আসুক, they just need to show that attitude. So ওই Amorim survive করুক, but he also needs to instill this attitude into these United players, যাতে তারা ওই ফাইটটা at least দেয়, that fight for the badge and for the pride আর কি। জাস্ট আমরা মিয়ান্ডার করে আবারও গতবারের মতো 15th হইলাম, I don't want that kind of a 15th. আমরা হইতে পারি এবার 15th, I want a fighting 15th place, like we fought. At least আমরা এই স্যাটিসফ্যাকশনটা নিয়ে আসবো যে they fought, তাদের ফুল অ্যাবিলিটি দিয়ে তারা ফাইট করে গেছে, and it still didn't work, but it's okay, এই আর কি। Speaking of attitude, I have actually some news from Old Trafford. So একটু আগে হচ্ছে গার্নাচো ওয়ার্ম আপ করতে হচ্ছে মাঠে নেমেছিল, and there were some very audible boos from the stands. So আজকে হচ্ছে গার্নাচোর জন্য হচ্ছে it will be a very hard match if he comes on, but seeing this, Garnacho will have a point to prove, so that might actually backfire on us. So apart from all that, we have also some other news. আজকে হচ্ছে হ্যারি ম্যাগুয়ারের 250th appearance for the club. Nice. He is actually one of the attitude কথা যদি বলে আসি, we need to also speak about Harry Maguire. So he has survived, he has fought back, and he has shown his place. He is not actually the world class player we thought he would be, but regardless, he's actually one of the stronger players, and we could also say he's not the captain anymore, but one of the leaders in our dressing room. And also aske Brunoro 200 appearance, and very much congratulations to him. And সবশেষে এখন আমরা আমাদের পডকাস্টের একেবারে শেষের দিকে চলে এসেছি, আমাদের কিক অফের আর মাত্র 15 মিনিট টাইম রয়েছে। So I understand many of us need to go watch the game and prepare for it. আমরাও আর আপনাদের বেশি সময় নেব না, বাট বিফোর দ্যাট আই ওয়ান্ট টু টেক দি প্রেডিকশন ফ্রম পারভেজ ভাই এন্ড শারিয়া ভাই। সো আমি শুরু করতে যাচ্ছি পারভেজ ভাইকে। Okay, I'll go for a 2-0 win to Man United. I've never not kept a clean sheet. যতবার আমি পডকাস্টে আসে, I always say we'll keep a clean sheet. I don't know how, but that's what I want to believe. কারণ প্লেয়ারদেরও বিলিভ করতে হবে ওটা। 2-0 for United. Mbeumo Sesko to score. ওকে, গ্রেট। আপনি কিন্তু হচ্ছে পডকাস্টের আমাদের এই সিজনের শুরুর দিকে একটা কথা বারবার বলেছিলেন, আমরা গোল খাবো, আরো বেশি গোল দিব, কিন্তু হচ্ছে ধীরে ধীরে ওটার উল্টোটাই আমরা দেখছি। বাট হ্যাঁ, কারণ গোল দিতে পারতেছি না তো। প্লাস I want our defense to do well. একটা ফরমেশন যেখানে 5 জন ডিফেন্ডার, তারপরও কেন অত গোল খাবো? That's my big question. যাই হোক, 2-0 prediction for me, and Shahriar bhai, I think along with prediction he had something to say before we end. Yes. So yeah, floor Shahriar bhai. Thank you. No, I don't think it's a good day to talk about it, because it's about transfers and actually about attitudes. Because when the players don't buy into your project, and if they have the mentality that I'm going to go to Saudi next year, so I don't think you'll be pulling together. So you have to pull as a team. So I don't think Bruno Fernandes provides that to our juniors at all. So if you're a captain, you have to be a captain. You could be a very chic player like Henderson, but he's a great captain. He was a great captain. So Bruno lacks that capacity big time. So that's the main problem, that why don't we actually pull it together as a team.
But আমি prediction দিয়ে jinx করতে চাই না. I will just hope that we'll have a win. So, but I'm not going to jinx it. So, let's leave it like that. I always hope that we win, but I also apprehend that we are starting, and even if we get a good performance, regardless of the result, let's look into that for the first time, because we have got some good run of games coming up soon. So once we start to play well, I hope that we'll achieve much more points than last season. Obviously, I'm not expecting ourselves to be in the top 4, top 5. I'm expecting ourselves to start playing as a football club, and then we'll see actually where we are. So I hope that today is a good performance, and obviously it's at Old Trafford. So I hope that we'll bring a win, and then I will ruin myself that why did I miss the game. Yeah. And that's it from us. Thank you very much, everyone, for joining Questions? us. There are some questions. Amit, would you like to take some questions? Questions in the YouTube comments, actually. YouTube, yeah, it's mostly under YouTube actually, but nothing much. I think we have talked about most of the things. I think Yes, we can yes. leave it for another day. Yeah. So obviously, if you guys have any questions, we are always open to answer them. And সবসময় হচ্ছে সব কোশ্চেন আসলে আমরা নিয়ে আসতে পারি না সময় সংকটের কারণে, অথবা হচ্ছে কোশ্চেন বারবার হচ্ছে রিপিট হতে থাকে। সো উই রিয়েলি অ্যাপোলোজাইজ ফর দ্যাট। অ্যান্ড অলসো ওয়ান্স অ্যাগেন উই অ্যাপোলোজাইজ, আজকে আমাদের ওল্ড ট্রাফোর্ড থেকে যে লাইভটা করার কথা ছিল এটা করতে পারলাম না। রিয়েলি সরি ফর It's on দ্যাট, me. বাট It's on me. Absolutely sorry about this. absolutely fine. And we inshallah সামনের যে কোনো একটা ফিক্সচারে we will be able to stay live from Old Trafford. And that's it. Thank you very much, everyone. Thank you, Parvez bhai. Thank you, Sharir bhai, for being with us. And let's hope that we win the game against Chelsea. Yeah. Let's go. Okay. Good luck, guys. See you later. Thank Bye. you. Take care. Allah Hafiz.